Ciao a tutti. Let me know if you're here. Fatemi sapere se siete qua. Scrivetemi un commento, qualcosa. Un thumbs up, a like. Oggi yoga in italiano and English. Quindi devo capire se deve essere più italiano o più inglese. Si sta ascoltando. Ah, eccoci. Hey Deb. Hi Rose. Ciao Carlotta. Ciao Lore. Allora, so English and Italian, inglese ed italiano. Hi my yogi. Hi my yogis. Ciao Michela. Hello. Vediamo se c'è poi qualcuno collegato su YouTube e poi vi spiego un po' come si svolgerà questa lezione. I'm just going to see if anyone's on YouTube and then I'll let you know how we're going to go about doing the lesson today. Ciao Vale. Oh, ciao Eleonora. Buonasera. Ok, allora inizio un po' a spiegarvi cosa faremo oggi. Let's see if there's anyone else. Okay, so Chakra Flow, Hatha Chakra Flow. Hey Renee. Okay, definitely half English, half Italian. Okay, so Hatha Chakra Flow. So we're going to be working through each chakra, quindi faremo una sequenza di pose per ogni chakra. Allora, se avete o non avete bisogno di mattoncini a casa, prendete i mattoncini oppure qualcosa simile. If you need blocks, grab blocks or something similar. Also, there's going to be an option to go into handstand or headstand at the end of the practice, quindi c'è l'opzione di entrare in headstand, come si dice in italiano? Headstand. Verticale. Quindi se volete mettervi magari a un canto al muro, io poi ve lo faccio vedere contro il muro. So if we're going to be going into headstand with an option, but just in case you're not sure if you want to try it or not, maybe keep your mat towards the wall or just move to the wall when we get onto that. It's at the very end of the practice. So I'm going to actually show you some ways to help kind of get over the fear by working with the wall. Okay, so ciao Margherita, buonasera. Okay, so I think we can get started. Let's have a seat on our mats. Okay, and let's just cross our legs here, incrociamo le gambe. Incolliamo gli ischi sul tappetino, so just glue your sits bones onto the mat. And let's just take one big inhale, facciamo un respiro profondo, mani al cielo. E poi espiriamo qua dalla bocca. So just inhale, arms up, mani verso il cielo. And then exhale down, mani su. Let's do one more. Un altro. Inspiro, inhale. And then exhale, espiro. And let's just bring our hands onto our knees. Portiamo le mani sulle ginocchia. A questo punto del giorno io sento la necessità di rivolgere le mani verso il basso, quindi calmare un po' l'energia. So at this point in the day for me here in Italy, it's 5 p.m. I feel this kind of intuitive need to wind down, so to turn my energy downwards to ground myself. Chiudiamo gli occhi, let's close our eyes. And let's bring all our attention and our awareness into this present moment. Portiamo la nostra attenzione, la nostra consapevolezza in questo momento. E diamo retta per un attimo a tutto ciò che ci circonda. Take a moment just to kind of listen and observe everything that's going on around you. So any sounds that might be distracting, quindi dei rumori che potrebbero essere che potrebbero distrarvi. And just accept them. Li accettiamo. Just relax my facial muscles, rilasso I muscoli nel viso.
And feel my shoulders nice and heavy, sento le spalle pesanti. Distendo la schiena, lengthen the spine. And just imagine every vertebrae stacked one on top of another. Immagino le vertebre uno sopra l'altro. Focus on your breath. And just notice if it's shallow or deep. Concentratevi sul respiro, notando se è poco profondo, se è molto profondo. Now let's bring our awareness to our root. Portiamo l'attenzione verso l'osso sacro, towards your tailbone. And we're going to imagine this line of energy flowing up through the top of our head. Immaginiamo questa linea di energia che parte dall'osso sacro fino alla corona. Just running along the spine, che scorre lungo la spina dorsale. And just imagine a tiny red light at the base of your tailbone. Immaginiamo il colore rosso in fondo all'osso sacro, radicato sul pavimento. And this light is grounding you to the mat. And now let's take that attention upwards to the middle of your back, between your sacral joints, quindi il punto mezzo tra il sacrale, quindi la zona sacrale, sulla spina dorsale. Immaginiamo il colore arancione. So imagine a nice orange light. And this light can be any shape or form. On the next inhale, let's bring our gaze upward. Al prossimo inspiro portiamo l'attenzione su. A livello del plesso solare, so at the same height as your belly, still running along your spine. Immaginiamo il colore giallo. Just imagine a nice yellow light and start to even imagine the tone of the yellow. Immaginiamo anche il tono del colore giallo. The next breath, let's bring that breath up to the heart. Portiamo il respiro fino al cuore, sempre lungo la spina dorsale, still following the spinal cord. And let's vision a green light, a beautiful emerald green light. Visualizziamo una luce verde. Portiamo l'attenzione ora alla gola, o verso la gola. Let's take our attention now to our throat, imagining the color blue. Immagino il colore blu in fondo alla gola. And as I breathe, I imagine myself almost lengthening from the hips up. Mentre respiro, immagino proprio, percepisco questa crescita dalle anche fino a su, verso l'alto. Portiamo l'attenzione ora al terzo occhio, al punto in mezzo alle sopracciglia, sulla fronte. Let's bring our attention to our third eye, the point in between our eyebrows and the middle of our forehead. And let's envision the color indigo. Visualizzo il colore indago. And then we'll take our breath up to the crown of our head. Portiamo l'attenzione fino alla corona. Visualizziamo il colore viola and visualize the color purple. Now bring your breath and awareness to the space above your head. Portiamo l'attenzione e la consapevolezza oltre il capo. And just imagine a bright white light. Immagino una luce brillante bianca. And then as I breathe, as I exhale, I just feel this white light wash over me, kind of like raindrops falling down all the way down to my root. Mentre respiro porto questa luce bianca come se fosse la pioggia lungo il corpo, lungo la spina dorsale fino alla radice. E sento l'energia pura, positiva, leggera. And just feeling this light, positive, pure energy.
Let's just bring our hands to our heart. Portiamo le mani unite al cuore, Anjali Mudra. Observe your intention for the practice. Maybe it's just to focus on those certain chakras. Every time we're in a pose, scegliamo la nostra intenzione per la pratica e magari è portare la concentrazione su ogni chakra, ogni colore collegato al chakra nel momento in cui facciamo le pose. Let's bring our hands to our knees, portiamo le mani sulle ginocchia. Open your eyes looking down, apriamo gli occhi guardando verso il basso. And let's just start to rotate our upper body, quindi facciamo dei cerchi con la parte alta del corpo, mando le spalle in avanti, indietro. So just pushing the chest out, forward, and then coming back and curling. And you can even lean into it, quindi molto soggettivo, fate qualsiasi movimento che vi serve. Poi cambiamo direzione, let's change direction. Inhaling forward, exhaling. Inhale. And exhale. One more time, inhale. And exhale, and let's just come back up to center. Let's straighten our vertebrae. Addrizziamo di nuovo la spina dorsale. E poi apriamo gli occhi, so let's open our eyes again and let's lengthen our legs onto the mat. So we want to think about all the time gluing our root into the mat. Quindi pensiamo sempre a radicare gli ischi e la chakra della radice sul tappetino. Stendo le gambe, fletto i piedi, so flex your feet, legs straight, inhale. And on every exhale we're going to walk forward, quindi ad ogni espiro porto le mani in avanti. And we're not worried about touching our toes, non è importantissimo toccare le dita dei piedi. What is important is flexing the feet, flettiamo bene i piedi, and usually we'll come down, unless you're super flexible, a lot less than if our feet are just dangling. Quindi diventa molto più intenso con i piedi flessi, magari scendo un po' di meno, però comunque sento, diciamo, il lavoro nella parte posteriore della gamba. Keep breathing. Continua a respirare. One more breath, un altro respiro. Espiro su. Let's roll ourselves up. And we're going to bring our right heel behind. Porto il piede destro all'indietro. Cerco di addrizzare le anche, so try to straighten your hips. And then from here we're going to walk back, quindi cammino all'indietro. E cammino fino a quando non sento l'anca che sporge. So just keep walking until you start to feel your right hip kind of lift or your right knee lift off the mat. So find that space, trovo questo spazio qua dove riesco a spingere l'anca destra giù e il ginocchio destro giù. And maybe when I'm starting off, we always see those before and after yoga poses. The beginning, the before is like this, and then the after is completely sprawled on the floor. So let's be gentle, quindi a volte vediamo queste foto yoga prima dopo la pratica, questo magari è il prima e dopo siamo buttati sul tappetino, quindi cerchiamo di essere gentili con noi stessi. One more breath, un altro respiro. E respiro, torno su, let's come back up and bring your left heel behind. Tallone sinistro all'indietro, inspiro, take an inhale. Think about during the entire practice of lengthening and aligning the chakras. Quindi durante tutta la pratica penso ad allineare i chakra, allungando, distendendo la schiena. So push that left hip down, spingo l'anca sinistra giù e spingo anche il ginocchio sinistro giù. And if the left hip does come up, that's fine as long as the left knee is glued. Quindi se sporge leggermente non fa niente, l'importante è che il ginocchio sinistro sia incollato sul tappetino, quindi lo spingo giù. Un altro respiro, one more breath. Exhale here, respiro, torno su. Let's shake it out, shakeriamo, portiamoci in quadrupedia. So come onto all fours. Inspiro qua, apro, inhale, open, look up to the sky. Press the tops of your feet down to the mat.
espiro, rincurvo. So curl slowly, gaze towards your belly button, guardo verso l'ombelico. Inspiro, apro, open. Exhale, curl, espiro, rincurvo. One more time, un'altra volta, apro. Espiro, exhale, curl. Inhale, come back to center, torno al centro. Ed espiro indietro un attimo in Balasana, so coming into child's pose for just a moment. And then we're going to come right up onto our feet, quindi portiamoci direttamente in piedi all'inizio del tappetino. Mi metto al centro. Radichiamo I piedi sul tappetino. So we're going to glue our feet into the mat, and I want you to think about gluing every corner of your foot. Quindi incollo tutti gli angoli dei piedi sul tappetino. Quindi appoggio il tallone, so drop your right heel to the mat and slowly glue your entire foot. Incollo tutto il piede destro, so your right foot, grip the mat, artiglio il tappetino, and then your left, so press the foot down, tallone giù, incollo, so glue, feet are hip width apart, quindi stanza dei piedi più o meno 2 pugni. And I'm just going to start here in Tadasana, quindi inizio qui in Tadasana, porto tutta la mia attenzione ai piedi, bring all your attention to your feet. And I want you to grip the mat with your feet. Artigliate il tappetino con I piedi. Quindi I piedi sono attivi, your feet are engaged. And I want you to imagine your body like a tree, even though this is mountain pose, your body like a tree, and the roots in the ground connected to your feet. Immaginate il corpo come un albero e le radici che sono connessi ai piedi. Your legs are the trunk of the tree, le gambe sono il tronco dell'albero. And then your upper body and your arms are the stems of the trees, the branches. Invece il busto e le braccia sono I rami. And let's engage in this pose. So we're going to take a deep inhale, facciamo un respiro profondo, poi strizziamo ogni muscolo del corpo. On the exhale, you're going to squeeze every muscle in your body. So think about the energy coming up. Squeeze your quads, squeeze your glutes, your belly, your shoulder blades, press your shoulders down. Strizzo, strizzo, strizzo. E immagino l'energia andando verso l'alto. Inspiro, take another inhale. And then exhale, release. So think about squeezing and the energy coming up slowly. Quindi penso a strizzare I muscoli mentre l'energia passa dai piedi fino alla corona. 2 more times. Inhale, inspiro. Espiro, strizzo. So squeezing all the way up. Inhale last time, l'ultimo inspiro. Ed espiro, mi rilasso. One more time, un'altra volta, inspiro. Inhale, and then exhale, espiro, quindi dai piedi, le cosce, I glutei, your glutes, l'addome, your abs, chest proud, petto orgoglioso, spalle giù. E rilasso soltanto il viso, so only my face is relaxed in this pose. Inhale here. Inspiro, espiro, sciolgo, relax. So just bring our hands to our hips, portiamo le mani sulle anche e ruotiamo le caviglie. Let's just rotate our ankles. So we're going to do a balance sequence. Facciamo una sequenza per l'equilibrio. Prepariamo I polsi. Let's just get our ankles ready. And bring your feet back to shoulder width apart. Riportiamo I piedi alla larghezza delle anche. So we're going to make our mudra, fingers interlaced, and just point our fingers forward. So I'm actually pointing at you, but I'll point a little bit lower. And find a focal point past your finger. Quindi trovo un punto di riferimento oltre le dita.
Appoggio il peso sul piede sinistro, so bring your weight over to your left foot. Faccio un inspiro, inhale here, and then exhale your right knee up. Sollevo ginocchio destro. If this is too much, you can bring your hands to your heart. Se è troppo, portiamo le mani al cuore. So just note how your left foot is going to start to sway back and forth. Grip your toes on the mat. Quindi il piede sinistro inizia a dondolarsi, incolate le dita sul tappetino. Se vogliamo, portiamo le mani oltre la testa. If you'd like, you can bring your hands over your head. One more breath, un altro respiro. Espiro qui in Vrksasana. I'm going to exhale into tree pose. So if you don't have tree pose in your practice, you can bring your foot to the inside of your shin. Se non ce l'ho nella pratica, porto all'interno del polpaccio sinistro. So squeezing the left thigh, tutto strizzo verso l'interno. E riporto le mani al cielo and bring my hands back to the sky if I'd like. Inhale here, inspiro. Espiro qua, porto le mani al cuore. I'm going to bring my hands back to my chest, and then this time I'm going to lean forward and come into Warrior 3 in Virabhadrasana 3. If you don't have back issues, se non avete problemi alla schiena, potete anche mandare le braccia in avanti, oltre il capo. Respiri profondi, espiro su, exhale, come up. You take a minute to rotate your left ankle, prendete un attimo per ruotare la caviglia sinistra. E prepariamoci per l'altra gamba. Let's get ready for the other leg. So, fingers pointed forward, punto le dita in avanti, inizio ad appoggiare peso sulla destra, sempre con un micro piegamento nelle ginocchia, così attivo la coscia, però anche così non blocco l'energia, il flusso di energia. Faccio respiro, take an inhale, exhale, left knee up, ginocchio sinistro su. If you'd like, arms up. Se vogliamo, portiamo le mani al cielo. Volendo, possiamo anche stendere la gamba. If you'd like, you can even lengthen your left leg. Squeeze your abs in. Think about your right foot being rooted into the ground, il piede destro radicato sul tappetino, sulla terra. Espiro, Vrksasana, tree pose on the exhale. Hands back at your heart or above your head, quindi mani di fronte al cuore oppure verso il cielo. Follow your breath. Imagine the chakras aligned, immagino i chakra allineati lungo la spina dorsale, seguo il respiro e all'espiro mi porto in Guerriero 3. So you can come into Warrior 3 here, hands at your heart, or lengthen. Inspiro, inhale, and then exhale, come up. Close your eyes again. Let's take an inhale. Portiamo le mani al cielo con l'inspiro. Espiro, le mani al cuore. Hands to heart on the exhale. Let's do that 2 more times. Inhale and exhale. Let it go out of the mouth if you need to. Lascio andare dalla bocca se non bisogno. And exhale. E torniamo in Tadasana. So we're going to come back to mountain pose. And now I want you to bring your attention to the sacrum, so the sacral area. Portiamo l'attenzione al sacrale. Iniziamo a visualizzare il colore arancione. So start to imagine the color orange. And if you're at the top of the mat, you're going to step back and come horizontally on your mat, quindi fate un passo indietro per portarvi orizzontale sul tappetino.
piedi a 45 gradi, so you're turning your heels in here. Let's inhale, hands to sky, inspiro, mani al cielo, espiro, mani al cuore, hands to heart, and then just come down. Quindi porto il bacino giù e spingo le ginocchia verso l'esterno, so you're pushing your knees outward. So here, imagine from your root to your crown, your chakras perfectly aligned. Immagino i chakra completamente allineati dalla radice fino alla corona. Quindi porto l'attenzione qui, noto se magari sto inarcando, spingo il bacino in avanti e spingo le ginocchia verso l'esterno. Potete anche appoggiare le mani e controllare. You can even bring your hands to your back and your belly just to kind of see if you're nice and aligned and straight. One more breath, un altro respiro. Espiriamo, sciogliamo. So coming back up, relax for a moment. I'm going to turn back to you. Inhale, inspiro, mani al cielo. And then exhale here with cactus arms. Braccio al cactus a 90 gradi. So my fingers are taut, but I'm not squeezing. I'm squeezing in the shoulder blades. Quindi le dita sono abbastanza, diciamo, rilassate, strizzo nelle scapole. Un altro respiro, one more breath. Inhale, inspiro, espiro su. One more time, un'altra volta. Inspiro, inhale, hands to sky. Exhale, come down to cactus. Scendo giù. Porto le mani sulle ginocchia. So bring your hands to your knees. Check if you need to move your feet. And I'm going to bring my right heel up, piede destro su. Espiro. Inspiro sinistra, so inhale left and exhale. One more time, inhale, exhale, inhale, and exhale. And let's come back up. Let's turn our right foot, girate il piede destro, giriamoci verso la gamba destra, so come towards your right leg, and we're gonna drop the left knee down. Abbasso ginocchio sinistro. Inspiro, mani al cielo, hands to the sky. Exhale, bring your hands behind you. Porto le mani all'indietro all'espiro. Strizzo gluteo sinistro. Respiri profondi. Porto l'attenzione sacrale, calore arancione, so bring your awareness to the sacrum and the color orange. Let's inhale, arms up, mani verso il cielo. Sollevo il ginocchio sinistro, so lifting your left knee, and then coming back into goddess. Quindi torno in goddess, Utthita Konasana. And then turning to my left, quindi giriamoci verso la sinistra. Tallone su, heel to the sky, lower the right knee, drop the foot. Inhale, inspiro, mani al cielo. Ed espiro qui, open, apro. 5 breaths focusing on the color orange in the sacrum. Porto l'attenzione per questi respiri sul sacrale, colore arancione. Inhale, inspiro. Espiro qui, so exhale, we're gonna come back up, torniamo su. And in goddess, di nuovo al centro. Let's inhale up. Exhale, hands to heart, espiro, mani sulle anche. E camminiamo verso l'interno, so just walking our feet in. So we're coming into Yogi Squat. If you have a block, se avete il blocco, potete appoggiare il blocco sotto gli ischi. Altrimenti scendiamo giù. So from here I'm going to take an inhale, faccio un bel inspiro. E poi espiro, inizio a scendere. Poi noto, just note that if your feet are too close, your heels are probably going to lift. Quindi trovo la posizione giusta da poter scendere completamente giù. Quindi ripeto, posso sedermi sul blocco e spingo i gomiti verso l'esterno. E penso all'osso sacro che tocca il blocco e tutta la spina dorsale allungata. So I'm thinking of the tailbone glued onto the
the block or towards the ground, and lengthening the spinal cord. Pressing the hands together, faccio pressione con le mani l'uno contro l'altro. Inhale, inspiro, ed espiro, scendo giù. So I'm going to sit back and I'm going to try to fall back nicely. Quindi scendo giù con eleganza e portiamoci di nuovo in quadrupedia. Allarghiamo le ginocchia, so in tabletop, and then we're going to widen the knees and come back into child's pose. Stendiamo le braccia in avanti. So stay there, rimanete lì e di nuovo osserviamo quest'arcobaleno di colori lungo la spina dorsale. So stay where you are in child's pose with your forehead on the mat, and we're going to kind of go over this rainbow of colors along our spinal cord. So bring your attention to your root. See the color orange. Portiamo l'attenzione alla radice, il colore rosso. To your sacrum, sacrale, the color orange, arancione. To your solar plexus, il plesso solare, colore giallo. And towards your heart, verso il cuore, colore verde, the color green. La gola, your throat, colore blu. Il terzo occhio, your third eye, indigo, in indigo. And then your crown, la corona, viola, purple. Good, now we're going to come up here. Portiamoci in quadrupedia qua. So come onto all fours. And we're going to walk back with the knees and come into a modified plank. Quindi l'opzione con questo qua è di entrare direttamente in Chaturanga. So you could stay here in modified or come all the way down or come all the way up into Chaturanga. So we're going to come here, inhale, inspiro, and bring our chest all the way to the mat. Porto il petto sul tappetino. Rimaniamo qui, so stay here. Mento sul tappetino oppure la guancia, so your chin or cheek on the mat. And just think about squeezing your elbows back, strizzo I gomiti indietro. And just bring your focus to your solar plexus, portiamo l'attenzione sul plesso solare. E faccio dei respiri profondi, quindi sento la compressione dell'addome contro il tappetino. So as you breathe, feel the compression of the breath of the belly against the mat. So we're bringing our focus to our solar plexus. Imagine the color yellow. Let's squeeze our glutes and our thighs, strizziamo le gambe qui. And then on the next exhale, espiro su. And we're going to stay here. If you would like, se vogliamo, solleviamo anche le gambe, però teniamo la pancia incollato sul tappetino, quindi non saliamo completamente. We don't want to come all the way up, we want our belly on the mat. Inspiro, inhale. Exhale, let's push back into child's pose. Mi riporto in pose del bambino. Again, di nuovo, in avanti. So here, if you want to take Chaturanga, you can. You can take Chaturanga. Possiamo prendere Chaturanga. Petto giù. Inspiro, inhale, squeeze, strizzo. Espiro su, sollevo anche le gambe. Quindi opzioni qua. Braccia indietro, braccia in avanti. So take your options with your hands, either lengthen behind you or in front. Espiro, exhale, child's pose, pose del bambino. So do that again, focusing on the solar plexus. Porto l'attenzione sul plesso solare, scendo, espiro su. Rimaniamo qui, let's stay here for one more breath. Inhale, and exhale. Espiro in Balasana. So pushing back here. And let's just roll our shoulders back, ruotiamo le spalle all'indietro, uniamo le ginocchia, so bring your knees together, and let's fold the mat, quindi se abbiamo problemi con le ginocchia, pieghiamo il tappetino, portiamo le ginocchia sul tappetino, so bringing your knees onto the mat. Now, if you have blocks, se abbiamo I blocchi, appoggiamo I blocchi
all'esterno della caviglia. So you're going to bring your blocks or your books or whatever you have to the outside of your ankle at any height, quindi qualsiasi altezza. Se non abbiamo i blocchi non fa niente, io vi faccio vedere senza i blocchi. I'm going to show you without the blocks, a modified version. So bending your toes, push your toes into the mat, spingiamo le dita sul tappetino. And let's bring our hands behind our back. So we want to think about squeezing the elbows in, strizzo i gomiti verso l'interno. Poi se non è comodo questa posizione, posso portare le mani qui. L'importante è di aprire il petto e strizzare i gomiti verso l'interno. And I want you to think of the energy coming up and opening. Quindi penso ad aprire la parte alta del corpo, il petto, dove c'è il chakra del cuore, anziché inchinarmi indietro. So we're not leaning back, we're opening the heart. So let's just hang out here for a minute, rimaniamo qui giusto per un attimo e prestiamo l'attenzione al cuore, alla zona del cuore. So bring your attention to your heart and start to imagine the color green. Visualizzate il colore verde del chakra Hatha, your heart chakra. So start to imagine this energy, so on the inhale coming upwards and then spreading to the shoulders. Quindi ad ogni inspiro inizio a visualizzare questa energia che viene verso l'alto e apro il petto. And when you're ready, you can start to open the chest and lean the upper back back. Quindi siamo pronti, possiamo inspirare e espiriamo, strizziamo i glutei. So your hips are going to be aligned with your knees and you're opening the chest. Se vi è comodo, aprite pure la gola. Keep squeezing the elbows in. Inhale, exhale, espiro. Let's just sit down for a moment. So a couple options here. Prossimo round, se avete, potete usare i blocchi con tutte e due le mani. So you can bring both of your hands back, or we can try one hand and then the other. When you come up, engage your abs. Quando torniamo su, strizziamo i glutei e gli addominali. So, focusing on the chest, mi concentro sul petto, sul cuore, visualizzo il colore verde. Inhale, inspiro. Strizzo i glutei, mando le anche in avanti, so squeeze your glutes. Send your hips forward and open. So if you want here, you can come around. So se vogliamo possiamo aprire, portiamo la mano destra sul tallone destro. You can bring your right hand to your right heel. If you do get here, then try to turn your left shoulder open. Cerchiamo di girare la spalla sinistra verso il cielo e continua a spingere le anche in avanti. Inhale and exhale, come up. Quindi se avete fatto completo, rifatelo. If you've already done a complete camel, you can do it again. Otherwise on the left side, altrimenti sulla sinistra. Inspiro. Inhale. And then exhale, open. And then bring your left hand back. Quindi apro, appoggio sul tallone. E posso anche portare la mano destra verso il cielo. Poi a questo punto posso provare. At this point I can try to bring my right hand back. You might have to lean back, but then send your hips forward again. Inhale, exhale, abs. And let's just sit back. Portiamo gli ischi giù. Straighten the mat, stendiamo il tappetino. And let's widen our knees. Allarghiamo le ginocchia il più possibile e lasciamoci andare in avanti sul tappetino. Slowly lengthen your spinal cord and let yourself go on the mat. And as you sit here for this moment with your eyes closed, imagine that rainbow of colors of chakras along your spinal cord. Quindi mentre respirate qui per qualche momento visualizzate tutti i colori di chakra lungo la spina dorsale.
Inhale here, inspiro, torno su. And now we're gonna come into Tadasana or dog pose. So we're gonna come back in a tabletop, torniamo in quadrupedia. Anche qui volendo possiamo piegare il tappetino per appoggiare le ginocchia. So if your knees are bothering you, you can fold the mat so that your knees have a little bit more cushion. So we want to take a step back with our feet. Portiamo le gambe all'indietro. Hips aligned with your knees. Ginocchia allineati con le anche. And then from here we're going to start to walk forward. So before we walk forward, prima che camminiamo in avanti con le mani, pensiamo ad inarcare la schiena. So start to arch your back. Sits bones to the sky, ischi verso il cielo. And open your heart, apro il cuore. Quindi penso al cuore che si avvicina al tappetino. So imagine your heart chakra coming towards the mat. And your pose might be here, magari la mia pose è qui. Se voglio appoggiare la fronte, if you want to bring your head to the mat and you can't reach, just grab a block and put your forehead on top of the block. Like this. And then at a certain point, if that's not intense enough, then we can come down. And even bring our chin to the mat. Possiamo anche portare il mento sul tappetino. One more breath, un altro respiro. Espiro, torno all'indietro. So coming back, walking yourself back, and once again child's pose, di nuovo posa del bambino. Just stay there, rimanete lì. Tornate alla vostra intenzione. So come back to your intention of the practice. Come back to your chakras. Tornate ai chakra, rimanete nella posa. And let's just roll up here, srotoliamoci su. And then we're going to bring our legs forward. So coming into shoulder stand, quindi se non ci va bene la prossima posa, proviamo tutti questa pose qui. So let's all try first this pose. Okay, so take an inhale, inspiro. Press your palms of your hands and your arms into the floor and your feet, and then exhale, just lift. So you're just lifting your hips to the sky. Porto l'ombelico verso il cielo, le anche verso il cielo. Posso rimanere qui facendo 3 respiri e poi mi rilasso. So I can stay there, I can take 3 breaths, hang out here for 3 breaths, and then come back down. I'm still working the throat. Quindi torniamo giù, let's come back down. Bring your attention to your throat. Imagine that blue light, portiamo l'attenzione alla gola, al chakra vishuddha, e visualizzate il colore blu. So you can take bridge or we can come into shoulder stand. Quindi faccio la prima opzione, oppure chi magari non l'ha mai fatto, if you've never done shoulder stand, I want you to think of lifting the hips and catching the hips. Quindi chi ce la può entrare, if you already have shoulder stand, you can come into it. Or if you don't, just try to keep catching your hips and hanging out there. Catch your hips, walk your elbows in. And we can stay here, quindi possiamo rimanere qui. Se poi vi è comodo, stendete una gamba. If it's okay for you, you can then maybe lengthen one leg and then the other. Quindi facciamo la posa completa oppure facciamo I passi. And if you'd like, you can lengthen your legs to the sky. Squeeze your glutes, relax your toes, rilasso le dita dei piedi. One more breath, un altro respiro.
E scendo lentamente, so I'm going to come down slowly, knees first, prima le ginocchia, giro le mani, so turn your hands so your palms are turned outward, and then lower. Poi mi scendo e mi sollevo qui, mi appoggio sugli avambracci. So coming up, chest out, come onto your forearms. Flex your feet and think about pushing the chest up to the sky. Quindi apro il petto. Obviously this pose is great even for the solar plexus, for the heart, for the throat, for the third eye, all the way up. Quindi va bene per qualsiasi chakra. La nostra concentrazione è sulla gola, but we're concentrating on the throat. So think about opening the throat, apro la gola, flex the feet, take an inhale, inspiro, espiro dalla bocca, exhale out of the mouth. Again, di nuovo. One more time, un'altra volta. Chin to chest, mento verso il petto. Stendiamoci qui, just lengthen for a moment here, giusto per un attimo. Facciamo dei cerchi con le ginocchia, hug your knees and draw some circles with your knees. And then we're going to roll up to seated. Quindi mani sotto le ginocchia, incrociamo le gambe. So just cross your legs here for a moment. And I want you to bring your hands in prayer. Portiamo le mani in preghiera e portiamo la punta dei pollici sulla fronte. So bring your thumb tips to your forehead. And that space that you're touching, start to visualize the third eye, the color indigo. Quello spazio lì inizio a visualizzare il colore indigo. So bringing all my energy upwards, porto tutta l'energia verso l'alto. And let's bring ourselves back into tabletop position. Torniamo in quadrupedia. And we're going to come right into our downward dog. Ci portiamo direttamente in cane, faccia in giù. Sempre visualizzando quel punto tra le sopracciglia. So focus on that point in between your eyebrows. Imagine the color. And we're going to stay here for a couple breaths. Rimaniamo qua. Per 1, 2, try to stay still, rimango ferma. Se mi è comodo, stendo le gambe. So if it feels okay, I can lengthen the legs. Otherwise, I'm not too concerned about the legs being straight. Bring your attention to the third eye. Inhale. And exhale, release. Espiro, torno giù. So let's do that again with the option to lift the legs. Di nuovo, con l'opzione di stendere le gambe. Inspiro indietro, so inhale, coming back. Exhale here. So now if you want, you can kick your left heel up to the sky. And if you'd like, you can open. Quindi portiamo la gamba destra verso il cielo e se vogliamo apriamo l'anca. Exhale, espiro, scendo giù, torno in quadrupedia. If you need a second, you can rotate the wrists. Se avete bisogno un attimo, rotate i polsi. O sistematevi, or fix your shirt or your speaker. Inspiro, inhale back. And then exhale again. And this time you can lift your left leg. And foot can be flexed or pointed, it doesn't matter. Quindi piede flesso o puntato, e apriamo anche la spalla sinistra volendo, you can even lift the left shoulder, so opening here in downward dog. Inhale, and exhale down, espiro, torno giù in quadrupedia. Let's sit back, gli schi sui talloni, rotiamo i polsi.
So preparing for a possible headstand. Prepariamoci per un verticale, possibilmente. Let's come into tabletop in quadrupedia and interlace your fingers. So this is the position that we want in our shoulder stand. Think about pressing your forearms into the mat. Spingo gli avambracci sul tappetino, but we're just gonna work here with our shoulder blades. Lavoriamo con le scapole. So I want you to inhale, kind of let yourself fall forward. Quindi inspiro, petto verso il tappetino. E poi all'espiro, scapole verso l'esterno. At the exhale, I'm gonna push my back to the sky and feel my shoulder blades separate. So shoulder blades going outward. Inhale, so feel your shoulder blade, the bones coming together in the back. And then exhale, push into your forearms. Inhale. And exhale. Un'altra volta, mi lascio andare. And exhale. And then let's come back to center, relax for a moment. Rilassiamoci giusto un attimo. Allora, l'importante qui, entriamo prima in delfino. We're going to come into dolphin first. Kind of a trick with the fingers, which might be more comfortable. Portiamo un mignolo sopra l'altro, so that way it's leveled when we're pressing into the mat. So the one, can't remember in English, pinky, no, not pinky. Is it a pinky? Pinky finger. On top of the other. Okay, so we're gonna come here. Take a deep breath, un respiro profondo. And then exhale, you're gonna lift your hips up. Mi porto di nuovo in praticamente cane testa in giù, però con le mani incrociate. Allora, da qui provo a spingere il peso all'indietro. So you wanna stay here and push your chest towards your thighs. Don't let your shoulders fall forward. So you can stay here and work. You don't have to do the pinky thing just yet. You can just cross your fingers. So think about pressing into the forearms. Inhale, inspiro, espiro giù. Relax. So another good way of knowing the distance between our shoulders, hugging our elbows, abbracciamo I gomiti. Cross your fingers just for now. Facciamo un inspiro, take an inhale. And then exhale, push your hips to the sky. So from here, if you'd like, volendo, possiamo sollevare una gamba. Lift one leg. Exhale down. Inhale. Exhale the other leg. Inhale. And exhale down. And now try to walk your feet forward. Quindi portiamo I piedi verso le spalle. Inhale. And exhale. Release. Roll your shoulders back. Rotiamo le spalle indietro. So there's someone obviously who has shoulder stand in the practice. Ovviamente se avete la posa già nella vostra pratica avete un paio di minuti per giocare. Quindi come faccio nello studio, what I do usually in the studio, a couple minutes of just playing with the pose. So who is not comfortable yet in the pose, I'll just give you some options. Quindi ripeto, se avete già Sirsasana potete farlo tranquillamente. So if you already have headstand, go ahead. Otherwise, bring yourself to a wall, and let's just try getting our feet over our head. So come back to position, grab my elbows, abbraccio I gomiti. Coming up onto my feet, quindi sollevo le ginocchia, mi porto in delfino. Appoggio la corona, so I'm bringing my crown of my head onto the mat, but I'm trying not to just lean all my weight, quindi non voglio appoggiare tutto il peso sulla corona. Ecco perché devo usare la forza degli avambracci. So use your forearms. So bringing my head down, pushing the hips up. So from here, if you're not comfortable, you can even just try bringing a leg up. Quindi posso provare soltanto a toccare il muro. Così vedo il peso che va in avanti. So you can try that, feeling how much weight is actually moving forward onto your head. And then take a break. Let's try it again. Proviamo di nuovo. Quindi scendo giù, regolo la distanza dei gomiti, forearms down, avambracci giù, appoggio la corona sul tappetino, cammino sulla punta dei piedi. Poi, se mi va bene, if I'm comfortable here, I can even bring one knee in.
Quindi portiamo le ginocchia verso il petto qua. Quindi porto uno, se poi spingo troppo, tocco il tappetino, il muro, non fa niente. So try maybe one, just lifting a little bit. Even kicking off, anche facendo dei piccoli salti. Per poter portare le anche a livello delle spalle. So trying to bring, it's hard to talk in shoulder stand, trying to bring your hips in line with your shoulders. So one more time, proviamo di nuovo. So repeat, you can't go wrong against the wall. Quindi se fate un salto troppo grande, toccate il muro. Once again, come down, breathe, inhale. And I'm going to visualize the color purple on my crown. Visualizzo il colore viola nella corona. Cammino, so walking back. And then you can just try to even lift both of the feet. Press into your forearms. And you can even just hang out here. Possiamo rimanere qua. Or you can extend the legs. I repeat, you can kick back. Quindi non avete paura perché c'è il muro qua dietro. Qua we're going to come back, torniamo all'indietro e lentamente portiamoci sul tappetino. So coming down to the mat, right in Shavasana. Quindi direttamente in Shavasana. Faccio un inspiro profondo. Espiro dalla bocca. Inhale here, exhale out of the mouth. And just feel your body start to sink in to the mat. And don't waste this time judging the practice, the shoulder stand crash course, quindi non trascorriamo questo tempo a giudicare la pratica, anche perché abbiamo fatto delle pose particolari, alcuni. Porto l'attenzione al respiro, bring your awareness back to your breath. Let's start at the crown of our head. Portiamo l'attenzione alla corona. Remembering the rainbow of colors. Ricordiamoci dell'arcobaleno di colori, di chakra. Iniziamo qui a diminuire la luce, non spegniamo la luce. So we're just going to start to just slowly dim. Just take a moment to feel the energy flowing in your body. Prestiamo l'attenzione all'energia che fluisce nel corpo. Take an inhale here. And exhale. Start to wiggle your fingers and your toes. All'espiro iniziamo a muovere le dita delle mani e dei piedi. E ognuno, rispettando i suoi tempi, si riporta in una posizione seduta. So we're all going to come back to a seated position on our own time, so no rush. You can hug your knees into your chest. Come into the fetal position. Non affrettatevi, potete portare le ginocchia al petto, giratevi nella posizione fetale. Keeping your eyes closed, quindi con gli occhi chiusi, riportiamoci in una posizione seduta quando siamo pronti. So keeping your eyes closed, come back into seated position when you're ready. Bring your hands to your heart, portando le mani al cuore. And just for one last time, let's observe the space between the vertebrae, where the chakras reside. Osserviamo lo spazio tra le vertebre dove risiedono i chakra. And just take a moment to perceive, to feel that balance. Prendiamo un attimo per percepire
l'equilibrio nel corpo. Namaste. Grazie, thank you. So, thank you for joining me, grazie di essere state qua. Ovviamente abbiamo fatto il crash course del verticale, però c'erano delle opzioni volendo. So, if you'd like to revisit headstand, let me know. Se volete rivisitare il verticale, fatemi sapere. Poi ci vediamo, scusate, io sono molto relaxed, so relaxed. We'll see you tomorrow at 11:30 a.m. for Yoga Hit, half an hour of lots of work. Quindi ci vediamo domani alle 17:30 orario italiano per Yoga Hit. Completamente diverso, lavoriamo tipo abbastanza impegnativo. Quindi ci vediamo domani. See you tomorrow. Thank you.